Since Vladimir Putin came to power 8 years ago, Russia has become rich. It has $150 billion in the bank, 53 billionaires, and a top perch on the international stage. But explore rural areas and you discover another Russia, a Russia that has been left behind. Slozy, a small village in western Russia, is just 40 kilometers away from Latvia and the European Union, and it is typical in one astonishing respect. All of its inhabitants are old women. I'm accompanied by my interpreter Dennis and interview fixer Tanya. We meet Olga, one of the village's 4 survivors. She is 83 and a widow. She lives on her own and walks with a limp. Her only companion is her dog, Vernie. Там уже заболел, да? Там же от возраста. Ясно. А вот соседи, вот мужчины, мужья, мужчина вот тоже недавно по соседству мой тоже умер. When was she happiest? When did this lady? What was the happiest period of this lady's life? Это гораздо давно. Ну расскажите. Давно я была радостная, когда была молодая, а теперь вышла замуж. Мужик-то выпивать любил, и пьяницы. Теперь некому выпивать. Это песчаничная водка. The youngest person in this village. То есть вы самая молодая в деревне? Да. She's the youngest person in the village. Вот самая молодая. Вот там дальше пустой. Этот пустой. И это пустые. Those Все. all are also abandoned. За 3 года 8 человек мы вынесли. In 3 years, 8 persons Похоронили. died, and Вот got я своего buried. мужа похоронила. I buried my husband. Ну и в прошлый год 3 мужчины умерло Last отсюда year, от нас. 3 men died Ну, here пожилые, too. конечно. Как вы думаете, почему один? Ну почему? Why women? Why not Наверное, men? мы больше работаем, а они меньше, наверное, больше пьют. Of course. Вот сколько деревень у нас, где человек, а где 2. There are lots А of были villages большие around. деревня. There are 1 or 2 persons living in each. Why is the Russian countryside dying? Does she know? Народу не стали рожать. People stopped giving Вот birth to мои their children. родители были, маме 6 братьев. My Папе parents моего taken 5 братьев было. 6 Это столько brothers было and народу. mothers. Ехали вот. Ваша дочь, почему они Why did уехали your там? daughter А все leave? уезжали в то время. Да? А Everybody почему? left at that Чего? time. В Потому город что не ехали, захотели в потому что... колхозе жить. Мы остались помирать. We are the only ones staying here to die. Ну, одной хлеб волоку сюда, другой So I туда. Carry bread and milk over to С that автолавки, lady автолавка and вот у нас to that ходит. lady too, because I'm То the есть, вот only one смотрите, если who Ольгу can Федоровну really просто walk. спрашивать... Does she think that Russia is a rich country or a poor country? Как сказать? Сейчас все говорят, что всего хватает их. А это нам пенсию дают такую, не разживешься. А нам не надо много. Теперь нам не надо много. А держать-то не надо. Что строиться мы не будем, потому что нам... Сам знаешь. I don't really know Нам и это хороша страна. because they say that we have. Now, what's quite interesting about this village is that really no one lives in it anymore. 50 years ago, this was a sort of thriving place with a busy collective farm and about 100 inhabitants. Now there are only 4 old ladies left, including Tamara over there, her sister Sasha, Olga, who we met earlier on, and another Olga there who is infirm. There are also 2 chickens, 2 cats and 2 dogs, and that's it. And I think what's interesting about this place is it shows that while over the last decade or so Russia has become a rich country, really none of this money has trickled down to Olga or any of the other inhabitants who live here. Now, the last man in Slozy died last year, leaving behind 4 old ladies. This is hardly surprising because male life expectancy in Russia at the moment is just 60 years and 3 months. Now, there are several reasons for this, all of them compelling ones: drinking too much, overwork, poor health and poor healthcare, and of course the Second World War,
which raged here 60 years ago when the Germans invaded. Is it possible to find any old men still alive around here? We leave Sluzy and go to the neighbouring village of Velia, a few kilometres down the road. Russian agriculture started dying after the collapse of communism. People fled to the big cities, leaving behind the elderly and the drunk. In the village museum, where we meet Zenaida, another 79-year-old widow, we hear tales of poverty and of moonshine. Are there any men over the age of 60 or 65 living in this village? Ну, конечно, есть, но как сказать, не могу я сказать. Почему мужчины так рано умирают здесь? Получается, что мужчины умирают раньше, чем женщины. Сейчас и женщины хорошо тоже. Поменьше пили, вот так, как я посмотрю. So how do they afford it? А последки пропивают. They sell what they have and drink Последки for what they get. получил и пропил, а потом так. Потом покупает какой-то. Then start buying Да, cheap stuff like moonshine and so on. Когда по телевизору слышала, что каким окна моют. Вот за последнее время Россия как-то живет лучше, говорят. Богатеет страна. У вас жизнь улучшилась за это последнее время? Ну, сынок, откуда она нас улучшилась? How can it possibly get better? Мужчин нет, женщин There are no тоже men, так, women are getting older around. There is nothing for the better. In the final years of the Soviet Union, Russia's mortality rate actually improved when Mikhail Gorbachev launched a campaign against alcoholism. But in the 1990s, it sank dramatically. Despite an increase in prosperity, Russia is today way behind Western Europe and many developing countries as well. The demographic problem isn't just about death, it's also about birth, or the lack of it. The local school is struggling to survive because too few children are being born. Сколько детей сейчас обучается в школе? Сейчас у нас в начальной школе совсем мало ребяток осталось. Уже в первом классе 2 человека учатся, 3-го класса вообще нет, 2 человека тоже. Is there any future for communities like this? Ну, на то, что наше правительство сейчас обратило больше внимания на развитие сельского хозяйства, и поэтому... Outside the village shop, we finally find some men, and they are indeed alive. It seems to be mainly old ladies. What happened to all the men? Почему мужчин мало? Почему? Это движение, это значит... This movement, this gesture means alcoholism. Ага, да? Тринкин только мильх. You drink only milk? Мильх. Вот скоро 80 лет проживу.